chakuja kuti zinthu zilongosoke anthu asavutike fa mwana akamata hapo pachitika ngozi akula kutawa amona zolapa pale mwana ayi mapata kazivutika ndanawo akungoponda kapena mwana apite aponga sosho mwataniza bwaja ndau kuno kwa kalima ziko mukambiri ayi ziko mukambiri anthu akuno kwa kalima buba rafia kwa assembly na anafotokoza mmene mavuru awiri kuno ndipo tinakhala pansi ndi mabungwe amene anazipereka kuti afuna tithandize. Tinakhala pansi mabungwe amene anazipereka kuti afuna kuthandiza kuchukua mainga ndi nkhani ya madzi. Panopa anzathu a World Vision okwiza ndi WFP anayambapo kale kupereka chakudya kufotokozera group aja. Komanso pali anthu ena amene akufuna kwabwino omwe alonjeza kale kuti akubwera kunoko kufuna kuti azatithandize. Chimene kufa ndipemphe kwambiri amayi ndi abambo. Mvula ndi imene kubwerayi tikuwaona toka madzi aja kuti akubwera nthawi yabwino kuti madzi asanafike makomo athu tichoke tithawire ku mtunda pofuna kupewa ngozi yoposa imene inachitika kuyamba paja. Nkhani ya matenti zinangochitika kuti anthu mandathawa msanga ku sukulu ifeyo kuboma tinapanga dongosoloti pakali masukulu pobwera matenti 8 poti tidzayike. Tinafika pamalo paja tinapeza kuti anthu onse achoka so kunaliko vuta kuti tangusiya tenti pamene anthu ake kulibe. Ne matenti aja tinabweza kuchikwawa koma tikulonjeza kuti matenti kuchikwawa alipo ndipo anthu akabwerera matenti amangidwa. Nkhani ya skulu za nkhani ya kuchomba kwa ana ku skulu iyi ni nkhani yakulu kwambiri ndipo yeja anzathu wanso ayoneko lero akanave kufuna kuti tichechezane pa nkhani za anawa ngakhale tili ndi mavuto amenewa skulu yathu ndi yomweyi chosakasa choti sikulu ndi yomweyi ngakhale tili mavuto chonde tiyeni tilimbikitse ana athu kupita ku skulu asakale mapeto oti ana athu mwina alowewa paka zinthu zina zachabechabe ayi komanso tilimbikitse chitetezo pakati pa ana. Nthawi imene ngozi zachitika anthu ena apezapo mwayi ochitira chipongwe ana kapena amayi amene tili atsogoleri amene tikuyang'anira malo aja kumkhali oteteza ana chonde tiyeni tikhale patsogolo kuwachenjeza amayi abambo ana ku zinthu zimene zingachitikire mwadzidzidzi pa nthawi imene tili kukampo kuja. Anzathu achipatala anatilonjeza kuti akhala akutithandiza ndi maneti malinga ndi nkhani za udzudzuluzi madzi ali paliponse komanso mankhwala aja timati kulolini kapena otagadi zinthu zimene akhala kutilonjeza kuti akhala kutichitira ndipo posachedwa zeka zinthu zimene zikufika. Ndiye mwina ndisanene zambiri koma pandakali pano boma ili rede mogwiza ndi DC athu ndi makokolo athu kuno kuti tithandize malinga ndipo limene likula kuchikwa kuno ndi mabungwe onse amene akukhudzidwa ndi nkhani ya madzi ndipo mukwambiri. Tsopano pamenepa ino mukanakonda kuti zimene zipange bwanji fa malo ambiri amene tikuyenda tiwapezera anthu chithandizo chikubwera pamalo amene ali mmakampa ndi anthu kuno anabwerera ino mukalimbikitse bwanji kuti anthuwa akhale ndi chidwi chofuna kuchoka kuno kubwera ku mtunda. Ndafuna kulonjezeratu panopa kuti anthu amene alandira chithandizo chochuluka awo amene ali pakampo osati anthu amene ali malo osiyana-siyana chifukwa ndipovuta kuti azindikirire awawo ali mmavutoti kaiti labwera kapeza ino mulimi yomkuti ino ndi alenti mutolera mavuto ndalama yoli palenti kuitenga ku ndi maposena amene omakhalapo poti chanzo zina ziyenza pansi bwekwa kalima zinasunthidwa zinapita kwina chifukoti pamalo amene ali anthu akhali palibe chonde ndikupempheni amayi ndi abambo kuti amene tiyeni mavuto amenewa kuti chonde tiyeni tikakhale pamalo amodzi kuti tithandizo zakuti kutipeza pa nthawi imene tili mavuto amene. Tathokoza ziko muteta ombelele m'manja.